third Au micro. meeting today. Gostaria de dar as boas-vindas para a nossa terceira apresentação de hoje. As mentioned in all the debriefs before, this will be a question and answer session. Tal como mencionado anteriormente, essa vai ser uma sessão de perguntas e respostas. Because we have so many people, what I've decided to do E como nós temos várias pessoas, o que eu decidi fazer is to ask several members to ask questions directly to Pedro live. é perguntar a vários membros que façam perguntas ao Pedro ao vivo. I think I have approximately 10 or 11 written questions. Eu acho que eu tenho mais ou menos 10 a 11 perguntas. If the live questions are exhausted, we'll move on to the written ones. E se as perguntas que foram feitas ao vivo terminarem, então vamos para as perguntas escritas. Pedro is preparing to set himself up. Let's open with the word of prayer. Então, vamos iniciar com uma oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te agradecemos that we can have the privilege of coming together to open and study your word. Os falhos têm o privilégio de se ajoelharem e estudarem a tua As palavra. we study the subject of Acts 27, Ao estudarmos Atos 27, its relation to the institutions, a sua relação com as instituições, both internally and externally, tanto internamente como and externamente, also to the Sunday law, e também com a lei dominical, we ask and pray that you would bless this question and answer session, pedimos que possas abençoar essa sessão de perguntas e respostas, and may each of us have a clearer understanding of what is being taught. que cada pessoa possa ter um entendimento claro daquilo que está sendo ensinado. In Jesus' name, amen. Em nome de Jesus, amém. So if you can set your video up, Pedro. So I'm going to ask if Aaron can ask the first question. Então, eu vou pedir ao Aaron que faça a primeira pergunta. I think you're muted. You're on mute, Aaron. Good start. Can I just check your methodology on the anchors? Eu gostaria de checar a sua metodologia em relação às âncoras. So you discovered Biden by going to the root. Você descobriu o significado de Biden indo à raiz, But for Kamala, you used an entirely different methodology. mas falando de Kamala, você usa uma metodologia diferente. You said a boat and an anchor look like a lotus flower. Porque você diz que o barco e a âncora parecem a flor de lótus. So William Miller tells you to trace your symbol through the Bible. Guilherme Miller te diz para traçar seu símbolo através da Bíblia. He ran taken away through the Bible. E ele fez isso olhando para a Bíblia. And that would be the same as you running the word cast or dropped through the Bible. E agora você faria a mesma da mesma forma com a palavra, com essas duas palavras. Elder Jeff ran chariots and horses through the Bible. O ancião Jeff viu as palavras carruagens e cavalos através da Bíblia. And that would be the same if you ran anchors through the Bible. Então, a mesma forma, você olhando para as âncoras na Bíblia. When Elder Tess wanted to know what a ship represents, Quando a anciã Tess queria saber o que representa um navio, she did the same. ela fez o mesmo. And if you run ship through the Bible, it can represent a church. Ela traçou um navio na Bíblia para ver isso representando uma igreja. But what I think you've done
Mas o que eu acho que você fez You say, I want to know what the anchors symbolize. é dizer, eu quero entender o que significa uma âncora, So I'm going to find something that looks like a boat and an anchor. então eu vou procurar algo que se pareça com um navio e uma âncora. Then you said, well, a lotus flower looks like a boat and an anchor. E você diz, essa flor de lótus se parece então com a âncora e o navio, ou barco. And then you've looked for something in the modern world, which means lotus. E você procura isso no mundo moderno, que significa lótus. And that's how you decided that the anchors represent Kamala. E foi assim que você decidiu que as âncoras representam a camala. So that would be like Jeff saying, what looks like a horse? Então isso seria a mesma coisa que o ancião Jeff dizendo com o que se parece um cavalo? Maybe a dog or a deer or something. Talvez um cachorro, um veado. And then Jeff would have had to find something in the modern world that means dog or deer. E aí o ancião Jeff teria que ir para o mundo moderno e também ver o que ia representar esse veado ou cachorro. And he would have come to the wrong conclusion. E teria chegado à conclusão errada. If Elder Tess did what you're doing with the same ship, Se a anciã Tess fizesse o mesmo que você está fazendo com esse navio, she'd say, what looks like a ship? ela iria questionar com o que se parece esse navio? Maybe a duck sitting on water or a shipping buoy or something like that. Talvez um pato em cima da água, algo assim. And then Elder Tess would have had to find something in the modern world that means duck. Depois ela teria que ir para o mundo moderno e ver o que significa pato. Something that you're interpreting symbols in a way no one has ever done before. Olhando para os símbolos de uma forma que ninguém antes fez. Because the message doesn't look like rain, É uma mensagem que não parece com a chuva, and a lamb doesn't look like Jesus, e um cordeiro que não se parece com Jesus, and a field doesn't look like a church. e também um campo que não se parece com uma And igreja. if you just say, okay, I got that bit wrong, let's just skip that bit. E se você então está disposto a dizer, ok, eu errei essa parte, vamos pular, I think your prediction would just fall apart when Biden stepped down for obvious reasons. eu acho que a sua predição então iria cair por terra quando o Biden renunciou. Before you speak, Pedro, Aaron, could you Pedro, some of us may not have caught all the points that you're making or the objections that you're bringing forth. Can you summarize it in sort of either a very short sentence or like bullet points so that Pedro can answer some specific things and maybe and broadly speaking, some people may have missed what the point you're making. Okay, então o Aaron vai resumir os pontos críticos em relação à mensagem para o Pedro poder responder de in the forma mais past, apurada. we've always run a symbol through the Bible to see what it symbolizes. Então, no passado, a gente sempre pegava em símbolos e recorria a isso na Bíblia para ver o seu significado. When you did that with Biden, you kind of did it, the twist, but that's okay. Você tentou fazer isso com o significado do nome Biden, Instead of running anchors through the Bible to see what they represent, e ao invés de pegar nas âncoras e ver na Bíblia o que isso representa, you said, let's find something that looks like a boat and an anchor. você resolveu fazer, vamos procurar uma coisa com que se pareça com um navio e uma You said âncora. a lotus flower. Você disse que é uma flor de lótus. And then you look for the meaning of lotus in the modern world. E depois você disse, ok, agora eu vou procurar o significado disso no mundo moderno. Does that make sense? Faz sentido? Does. Sim. Just quickly, because I need to choose translator. If not, I wouldn't be able to listen. Okay.
Are you there, Elisa? Okay. Well, thank you for your question, Aaron. Obrigada pela pergunta, Aaron. First of all, I want to say that I'm open Primeiramente, eu quero dizer que eu to the estou aberto possibility of finding symbols in a new way. à possibilidade de achar símbolos de uma forma nova, Even if it's something that has never been done before. mesmo que seja uma coisa que nunca tenha sido feito antes. I want to be also honest. I didn't run the word anchors through the Bible as you suggested. Eu também quero ser honesto e dizer que eu não procurei essa palavra So âncoras na I Bíblia. think I will have to catch up with that. Então, talvez é algo que eu tenha que fazer. I also think that we tend to see too much emphasis and when we should be focusing on the structure. Eu também acho que a gente tem tendência a olhar muito para a ênfase em vez da So I could estrutura. debate about the technicality if what I did with Kamala or Biden is correct. Então, poderia debater a questão técnica do que eu fiz com o Biden e a Kamala para ver se está certo. But what I feel I'm ready to defend Mas o que eu acho que eu estou is pronta a that in defender 2021 we have the anchors é que em 2021 nós temos as and they âncoras. stop the ship from crashing. E isso impede que o navio, Right when we have se afunde. American democracy almost falling. Quando a gente tinha a democracia americana quase caindo. So even if we didn't have Biden or Kamala, Então, se a gente não tivesse o Biden ou a Kamala, I believe I would still arrive to the conclusion that it is a democratic presidency. eu acho que eu ainda assim iria chegar à conclusão que é uma presidência democrática. Then the fact that anchors seem to be related to Biden one way, Depois do fato de que as âncoras parecem se relacionar a Biden de certa forma, or to Kamala in a sort of interesting imagery, ou a Kamala numa imagem também disso, it kind of seems to be just a nice hint. parece ser uma boa suposição. But even if you remove the names I just said, Mas mesmo que a gente remova esses the nomes que eu anchors would acabo de be dizer, a democratic presidency. as âncoras ainda assim vão ser uma presidência democrática. Pedro, could I just answer a follow-up question? Yep. Pedro, eu tenho uma pergunta também. Do you agree between the front and back anchors, you're using completely different symbols or applications for the same symbol? Então, você concorda que para a parte da frente e traseira do barco, quando a gente se refere a essas âncoras, você está usando simbologia diferente? I think that's Aaron's point. Eu acho que esse é o ponto do Aaron. So that in one place it is Biden and in the other is Kamala. That's the difference? No, The approach. Você diz que de um lado temos a Kamala e do outro o the Biden, é isso? methodology for Não. one set of anchors is one model, and for the other set of anchors, you're using a different methodology, and yet the symbol is the same. A questão é que você, para duas âncoras, está usando metodologia diferente e é o mesmo símbolo. His problem is you're using different methodology for the same symbol. That's the crux of his point. O problema do Aaron é que você está usando o mesmo símbolo com metodologia his Julie, point. do you see that? diferente. Okay. The second question then, based upon what you said, A segunda pergunta, então, seria, baseado naquilo que você disse, if you take all the symbology of anchors out, se a gente tira toda a simbologia das âncoras, so you no longer have Biden and you no longer have Camilla, a gente não teria a Kamala e não teria o Biden. you're saying you have the same conclusion. Você está dizendo que ainda assim você chega à mesma conclusão, Is that Yes. correct? certo? Okay. Sim. Arian, over to you.
Ariane, vou passar para você. Yes. Hi, Pedro. Olá, Pedro. This is a question I've asked you before, and you've answered it as well. Essa é uma pergunta que eu já fiz antes e você respondeu. But a short introduction. A short introduction to my question. Mais uma pequena introdução à minha pergunta. You mentioned in your study that first 30 is the Sunday law. Você mencionou que os primeiros 30 seriam a lei Because Ellen dominical. White says there, at the break of day, etc., etc. Porque Ellen White diz no começo de um dia, Let's stop you etc, for a etc. moment. Pedro, can you show the whiteboard as Arian is giving the introduction so we can see the whiteboard of what he's referring to? You can carry on, yeah. Arian. Então, eu vou pedir Yes. apenas que o Pedro mostre o quadro branco para a gente conseguir Just seguir a lógica daquilo second. que o Arian está tentando dizer. You carry on, Arian. Don't wait. All right. So, Arian, você pode continuar. so you're saying the Sunday law starts at verse 30. Então, você está dizendo que a lei dominical começa no verso 30. So you didn't say it with these words, but my conclusion from what you said today was that the Sunday law is from verse 30 all the way to the end of the chapter, verse 44, 45. Então, você não me ensinou isso hoje, mas com as suas aulas, o que eu tirei é que você está dizendo que a lei dominical começa no verso 30 e vai até o verso 44 ou 45, é isso? Is that correct? Do you see 30 to 44 as the Sunday law? Então, será que isso é correto? Você vê o verso 30 I ao see 44 como a lei Sunday law dominical? being verse 41. Eu vejo a lei dominical sendo o verso 41. I'm not listening to my translator because if I need to switch back and forth, is it a possibility that I can see Elisa in the camera so I know when she stops? You can Probably hear her? would. Okay, Vamos só resolvendo a questão da tradução. so I believe Sunday law or shipwreck, it's verse 41. Então, eu acredito que o naufrágio e a lei dominical sejam o But verso I 41. suggested that shipwreck it's unavoidable from verse 30 when they lost the boat. E eu sugeri que esse naufrágio é inevitável a partir do verso Then 30, in verse quando eles 40, perdem o it's where navio. the anchors are taken up. Mas no verso 40 So I é would quando eles say pegam nas âncoras. that in verse 40, clearly Então, eu diria the ship hasn't crashed with it to the island. que no verso In 40, 41 it does. o navio ainda não I just wanted to chegou à emphasize that ilha. verse 30 E eu queria apenas enfatizar que no is verso a decision 30, that is Translator, made. because my translator is running at the same time when you talk. Elisa, Elisa, either he's Sorry. not hearing you I was. or you're going too fast. One of the two. It's my fault. It's my fault. Sorry, Alyssa. I will go back a little bit. You can't hear her, or então vamos diminuir um pouquinho o ritmo para o The Pedro thing is that poder if I escutar listen um to dos her, I think I tradutores. can listen to you. uh-huh. So yeah, but your translation silences him a little bit. So what I said is, okay, so I just said that verse 41 is shipwreck Então o que eu disse é que o verso 41 seria o for naufrágio. that Sunday law. Para Then I mim, said, isso então seria a lei verse dominical. 40 is when those anchors are taken up, Mas eu disse que no verso 40 é quando eles pegam nas âncoras. which I believe to be Biden's end of presidency. Que eu acredito que é o final da presidência de Verse Biden. 30 will just be O verso 30 apenas the seria decision that made it inevitable to shipwreck. a decisão inevitável desse naufrágio. So if I'm forced to see the Sunday law in a period, I would choose verse 30 as the beginning. Então, se eu tenho que ser forçada a escolher um período, eu escolheria o But this início. doesn't deny the fact 41, it's when they crash. So that is Sunday law.
Mas é inevitável dizer que o verso 41 seria esse naufrágio, que para mim é So you're o... saying January 6th to January 20th, that's the period. And verse 30 is then January 6th. Então Yes. você está dizendo que existe um período de tempo do janeiro 6 a 7, e depois existe um ponto que seria Pedro, janeiro could you draw 6. that on your board, please? The verses and the events. Pedro, você pode colocar no quadro tanto os versos como os eventos, por favor? Let me do it like this. Okay. So my question is, or actually the question that I want to ask is, when Elder Tess started on Acts 27, Então, a minha pergunta é, quando a anciã Tessa ela começou a apresentar Atos 27, she recognized Midnight Cry. ela reconheceu o clamor da meia-noite. That I think she recognized it verse 27, 28. Acho que, primeiramente, ela reconheceu o 27 e 28. And then she recognized Sunday law, which was 40 and 41. Depois reconheceu a lei dominical, sendo versos 40 e 41. One moment. Pedro, could you go to the bottom of your sheet and start clean so it's in order? Pedro, eu vou pedir que você vá um pouquinho para baixo e comece numa nova página. So, and that was because Elder Tess then marked the 273 in the middle. E isso foi porque, na época, a anciã Tess marcou 273 no meio, And that is verse 37. que é o verso 37. And it was for her very important that this number 273 was marked in the middle between the midnight cry and the Sunday law. E para ela era bastante importante que esse número 273 fosse marcado no meio, por causa da lei dominical. Because it's a symbol for the Levites in this time period of the harvest of the Levites. Porque era um símbolo para os levitas no período de tempo de colheita dos levitas. And also with her move to the story of Pyrrhus, E também quando ela mudou para a história de Pirro, she marks the 273 between midnight cry and Sunday law. ela marca entre o clamor da meia-noite e a lei dominical. And now in your application, verse 37 would be at the Sunday law. Mas agora na tua aplicação, o verso 37 seria na lei dominical. What would be yours? Did you have thought about it, or? Yeah, of course. Você já pensou sobre isso antes? Before Sim, you answer, claro, Pedro, pensei. Arian, can you just summarize what you're saying on that board work? What's the objection and the problem for you? Então, antes do Pedro responder, eu vou pedir que você, Arian, possa fazer um resumo de qual é o seu ponto e a sua objeção. My problem is that Elder Tess marked verse 37 between midnight cry and Sunday law. O meu problema é que a anciã Tess marcou o verso 37 entre o clamor da meia-noite e a lei And that was dominical. very important because that was fundamental to her structure. E isso era muito importante porque era fundamental à sua estrutura. And what I understand from your presentation now is that verse 37 belongs to the Sunday law. E o que eu entendo agora com a sua apresentação é que o verso 37 pertence à lei dominical. And that doesn't seem in line with what Elder Tess said. So I'm wondering. E isso não parece alinhar com aquilo que a anciã Tess mencionou. Por isso eu estou questionando. Okay. On, So the on beginning your of my board- response Sorry, on is your two board, questions. you Oh, have sorry. 3032/4041. Yeah. Is that verse? Go ahead. Yeah, those are verses. Então, no quadro você tem 30 barra Is that verse 32 e 30 40, to 41. 41? Isso é do verso 30 ao 41?
That's part of Arian's question, I guess. Eu acho que isso Yes. faz parte da pergunta Yes. do Arian. Okay, so in summary, what I said is verse 30 is in the year of the Sunday law, at least. Resumindo, o que eu disse é que pelo menos o verso 30 But é then no when you ano da lei continue reading, dominical. chronologically, in order, Mas, sorry, mas depois, quando a gente continua lendo em ordem cronológica, this is the verse where we see the 273. aqui é o verso onde a gente vê o 273. And so it seems like I jumped forward. E é como se a gente tivesse pulado. So my first answer would be a quick question. Então, a minha primeira pergunta, a minha primeira Do you remember resposta seria portion até com uma of pergunta. Elder Tess talking about that symbol? Do you remember what Você she said? lembra quando a Anciaté estava falando sobre esse símbolo, o que ela disse? Can you What did answer she the say? questions, Pedro, not Arian? Okay. Eu vou pedir que So, você, Pedro, just want to responda make em sure vez that do Arian. he had time to watch that. So there's a portion where Elder Tess is talking about this verse Então, tem uma porção onde a Anciaté está falando Acts desse 27. verso, em Atos 27, which we understand the 273 to be a symbol of concord. onde nós entendemos o And she 273 said como símbolo de pretty Concord. much the following. E ela disse o seguinte: 273, the verse, is o not verso essentially a waymark. 273 não é essencialmente um marco. And her words were, she said, it's representing the whole period. E as suas palavras foram: isso está representando The reason I todo um understand what she's período. saying A razão que eu entendo is because que in ela the diz line isso of Acts 27, é porque na linha de Atos 27, this is Exeter, isso aqui seria Exeter. and this is the shut door. E aqui seria a porta se fechando. But 273, it's Concord, Mas 273 seria but not Concord. Concord in Acts 27. Mas não em Atos 27. It's going to be Concord in a line that she's going to connect. Vai ser Concord numa linha que ela vai conectar. So she would put 273 here. Então ela iria We cannot colocar have the aqui Concord after 273. Exeter. Não podemos ter Concord depois de Exeter. So the way that I see why I jumped the chronological order Então, a razão pela qual eu pulei essa ordem cronológica, on a the forma como eu themes. enxergo, tem a ver com temas. you see that in Acts 27 there's verses that talk about interactions within the ship. Você vê que em Atos 27 a gente tem versos que mostram a interação There are no certain things navio, that people do and say, essas coisas que as pessoas dizem e fazem. and then there are things that are related strictly to the ship. Depois temos coisas que são estritamente relacionadas com o navio. My answer would be that in Minha the resposta application seria que na aplicação, after verse 30, depois do verso which 30, would be verse 31 to que seria o 31 39, ao 39, no, actually 38, verdade, 38, 31 ao 31 to 38. 38. This is a parenthesis Isso seriam parênteses, talking about the experience of the people within the ship falando da experiência das pessoas dentro do navio and not about the ship itself. e não do navio em si. That's the way I see it. É a forma que eu enxergo. Can I give a short follow-up response/question? Posso responder brevemente essa Yes. pergunta? So Sim. let's say that's okay. So you say basically you're saying in Acts 27, 273 is not a waymark, but it represents the whole period. Então, basicamente, você está dizendo que o 273 não seria um marco, mas seria todo um período de tempo. And Elder Tess said that. A I Anciaté agree. mencionou isso, e eu concordo. Okay, and only when you bring it to the story of Pyrrhus, it becomes a waymark.
Exactly. Mas só quando você aplica isso na história de Pirro, isso se torna um marco, então. But then still, I would not. If verse 37 is a symbol, if verse 37 is the Sunday law, then I Mas would say ainda it's a assim, symbol for the Sunday law and not for the whole period. se o verso 37 é um símbolo da lei dominical, eu diria então que é só para a lei dominical e não para todo esse período de tempo. But if you Because see it as a parenthesis, What's Mas not e se talking você about the enxerga sheep. como parênteses? Verse 31 to Okay. 38, it's Paul breaking bread with the people, Por exemplo, do verso 31 ao 38, é apenas Paulo partindo o encouraging pão com them as pessoas, encorajando essas and preparing pessoas, them for what they have to do. preparando elas para o que elas têm que fazer. Pedro, I don't have an application for what that is. Não tem uma aplicação para que é isso. 31 to 34 before history. Sorry, I have said 31. I meant 33, not 31, sorry. 30 Eu estou no verso to 32 33 is e não still 31, perdão. January 2025, according to me. Porque do 30 até o 32, para mim, ainda seria janeiro de For the 2025. confusion. So On here's your- where Paul on your board, starts speaking with If you the move people. this, if you move the Bible, just put the verses where you believe they go. From Então, verse eu 30 gostaria to verse 44. que você colocasse os versos do 30 ao 44 aí no quadro onde So você I believe acredita que eles it would be pertencem. the following. Então, eu This acredito is que why we're seria da seguinte strange. forma. Sorry about that. What I believe is verses 33 to 39, which I just confirm, O verso 33 ao 39 38 is speaking about the whole period. está falando de todo um período de tempo. 38 And I'm is 33 a pre-Sunday law. 38. Seria, então, pré-lei dominical. yeah, the whole period in between. Pre-Sunday law. Então, isso seria o período de Pre-Sunday tempo law, yes? pré-lei dominical, certo? And Yes. 30 to 32 is Sunday law, and 39 to 41 is Sunday law. E 30 a 32 seria lei dominical e 39 e If I ask on 41 Arian's lei behalf, dominical. what gives you the license to cut those 5 or 6 verses and move them? Então, se eu puder perguntar no lugar do Arian, o que te dá licença para cortar esses versos e colocá-los em lugares diferentes? So the only reason I have, besides Elder Test saying that verse 37 represents the whole period, A not a única waymark. razão que eu tenho, além da Anciates dizendo que o verso 37 é todo um período de I tempo e would não just say marco, that these verses are not talking about the experience of the sheep. So it's making, sorry, eu iria dizer que esses versos não estão falando da experiência do navio, I believe it's expanding about the experience of the people within the ship between this period. I don't have a mas eu good creio que defense. está expandindo, falando da experiência das pessoas dentro do navio nesse período de tempo. You can have a Talvez follow-up não seja question. uma I don't have boa any defesa. stronger evidence for that than what I just said. That's how I see it. Não tenho nenhuma evidência mais forte que essa é apenas So a you're forma que eu saying enxergo. 33 to 38 is pre-Sunday law because Elder Tess said so. Então, And você está dizendo que 33 a 38 é antes da lei dominical, apenas porque a Anciates mencionou. and 30 to 32 is Sunday law because you 30 a see 32 symbology there. é a lei dominical porque você enxerga aí uma simbologia. So I would say that again. Sunday law, it's 41. Para mim, I a lei dominical é o believe 30 41. to 32 is 20 to 35, which is in the year, even the same month.
30 a 32, para mim, é apenas 2025, por causa da simbologia. Do you have a follow-up point, Ariane? That was Ariane, it. você quer You know, comentar I mais alguma have coisa? one, but that's maybe for the next round. Blessing? Tenho, mas não para agora. Então, blessing. Hi, Pedro, can you hear me? Hear Olá, you well. Pedro, você me All escuta? right. Sim. So the question I want to ask you right now A pergunta que eu quero te fazer nesse momento is related to the application you made to the third ship in Acts 28. é relacionada à aplicação que você fez do terceiro navio em Atos 27. So generally, we understand as a movement Em geral, como movimento, a gente entende that a way to confirm that a model is correct que a forma de confrontar esse modelo, então, seria correta. is if you can take an unrelated story or model and show the same story or the same É structure. como, é como se você pudesse pegar numa história que não está relacionada, juntar a isso e mostrar uma estrutura. So an example Um exemplo is the parable of Matthew 13, the wheat and the test, a parábola de 1913 com o trigo e o joio shows a similar pattern to the three angels' messages in Revelation 14. mostra um padrão semelhante de Apocalipse 13 com o anjo. There are two unrelated stories, São duas histórias que não estão relacionadas, but they bring you to a similar conclusion. mas que te trazem a mesma conclusão When it comes to how events play out, the structure of the event. quando se trata da estrutura dos eventos e como eles acontecem. So you can have confidence that it's correct. Então, com isso, a gente tem confiança de que está correto. So what Daniel and Revelation give to us is a structure about the time of the end, which begins in 1798 and extends to the second advent. Então, o que Daniel e Apocalipse nos dão é esse tempo do fim, essa estrutura de 1798 que vai até o segundo advento. And Revelation 12 to 19 Apocalipse 12 a 19 tells many stories, but one of them is the role of the United States, and it extends it from 1798 to the second advent. fala de várias histórias, mas em particular a dos Estados Unidos, que vai de 1798 até o segundo advento. The parable of Matthew 25 is particularly Adventism's parable. It A explains parábola the de experience Mateus of the 25 Adventist people. é basicamente a experiência do povo adventista. And when you look at it, it begins in 1798 and extends to the close of probation, second advent time period as well. E quando olhamos para isso, a gente vê começar em 1798 e se estendendo até o fechamento da porta, até o segundo advento também. So these were truths that were established by our Alpha history. It's not something that we had to figure out. Então, essas são verdades que a gente estabeleceu com a nossa história alfa. A gente não teve que aleatoriamente criar isso. Then now the test came and did the study of Acts 26 to 28. Depois, a anciã Tess veio e ela fez o estudo de Atos 26 a 28. She spoke about Paul interacting with the church, the head of the Jewish church, and the head of the Roman. Ela falou de Paulo interagindo com os romanos e os líderes da igreja.
and showed how both entities, both institutions, rejected the truth. E mostrou como ambas essas instituições rejeitaram a verdade. And then she went to chapter 27 Depois ela vai para capítulo 27 and looked at the first ship, the ship of Adramyttium, and said, the name of that ship, which means I shall abide in death, corresponds to the experience that the church and the state had in the previous chapter. ela vai para esse primeiro navio, que é o de Adramitino, e diz que ele permanecerá na morte, e ela mostra a experiência com as instituições. So I'm not getting into all the details, but she then used this to basically use the ship to represent the experience of the church and the state, the two institutions. Não estou querendo entrar em detalhes, mas ela pegou nesse exemplo para mostrar a experiência de igreja e Estado e mostrar a questão das instituições. And if you look at the first ship, she marked it from 1989 to the Sunday law. Se a gente olha para o primeiro navio, ela marcou de 1989 a lei dominical, Which is the history of Daniel 11, verse 40, part B. que é a história de Daniel 11:40, parte B. And the theme of Daniel 11, 40, part B E o tema de Daniel 11:40, parte B, in a simple form is the rise of the king of the north or the rise of the seventh kingdom of Bible prophecy. a simbologia seria a ascensão do rei do norte ou do sul em profecia bíblica. And she shows how that model is confirmed by that first ship. E ela mostra como esse modelo é confirmado. Then we move to the second ship, because when that ship stopped, Paul and the other occupants had to move into a new ship. Depois ela nos dá a história de um outro navio, porque quando o primeiro para, mostra a transição de Paulo e dos amigos para outro navio. And she basically says it represents both the church and the state again. Ela And the novamente connecting link menciona a is the igreja e people that Estado. were in the ship. E ela conecta esse link com as pessoas que estavam dentro desse navio. But the theme of this second ship is different. Só que o tema desse segundo navio é diferente. Because the name is different O nome é diferente. Blessing, if you can go a and the little bit, history is different. if you can go a little bit faster, otherwise we'll run out of time. E a história também é Okay. diferente. E eu vou pedir ao Blessing que vá um Okay. pouquinho mais rápido por causa de tempo. Okay, so I was saying the name is different and the history is different. Então, o nome e a história são diferentes. So considering the history, she then extended the ship back to 1798, like you did. Alexandria goes back to 1798. That's where it begins its journey. Considerando essa história, então ela voltou atrás para 1798, Alexandria, tal como você fez. And then she went further to look into the history and said ships of Alexandria would transport grain to the Roman Empire from Alexandria in Egypt all the way to Italy, and the base was Puteoli. Então, ela voltou para trás para dizer que esse navio de Alexandria iria carregar o pão e que iria basicamente de Alexandria até o Egito e depois mais tarde para Puteoli. So even though the second ship was wrecked, E ainda que o segundo navio tenha naufragado, when the third ship came, she made it a continuation of the second ship because it's the same theme. quando o terceiro navio chegou, ela fez com que ele fosse a continuação desse segundo, porque estava dentro do mesmo tema. And she applied that ship from the close of probation to the second advent. E ela aplicou do fechamento da porta da graça até o segundo advento. And that seems to confirm models we already have about the role of the United States in Adventism, extending from 1798 to the second advent. E isso parece confirmar modelos que a gente já tem dos Estados Unidos de 1798 até o segundo advento. So my question is, rule number 4 of Miller's rule says we should bring all the information we have on a subject before we form a theory or make an application.
Então, a minha pergunta é: a quarta regra de Mila diz que a gente deve trazer todos esses assuntos antes de a gente chegar a uma conclusão. So the first part of my question is, did you consider that application that Elder Tess made? And the second Prim- part is, how do you then justify, how do you transition from what she put in place to the application you made? Então, a primeira parte da pergunta é: você considerou toda essa aplicação que a Atos fez? Se sim, como que você conseguiu chegar à sua conclusão? Como é que você fez essa transição? So I will just summarize Blessing's question. Eu quero He's tentar asking about resumir a study pergunta of do Elder Tess, Blessing. where she put the third ship forward in the line. Ele está questionando o terceiro navio, onde a Atos coloca isso numa linha. Specifically from the close of probation to the second advent. Especificamente do fechamento da porta da graça até o segundo I believe it advento. was in 2020, around that Eu time. acredito que foi mais ou menos The em question is how 2020. then I'm using the same ship and applying it to a different part of the line. A pergunta então seria: como é que eu pego nesse mesmo navio e aplico that para uma right? parte diferente da linha? Seria isso? Not quite. It's how did you consider the application that she made? Não é And then how exatamente do we move isso. from known to a new application? Minha pergunta é: se você Because considerou a aplicação que ela fez e como você Before you prossegue answer com a that, aplicação que Pedro, ela fez? Pedro, antes de você responder a isso, Blessing, do you see what he has done Blessing, você consegue enxergar o que ele and you fez? disagree with what he's done? E você discorda do que ele fez? I disagree with it because I think it's the same theme. So it's a continuation, not a new story. Sim, eu discordo porque para mim é o mesmo tema, é uma continuação, não é algo separado ou uma Is história that nova. the only problem that you see? Esse é o único problema que você enxerga? No, it's not the only problem, but Okay. yeah. Pedro, if you carry on. Não é o único problema, mas So por I will enquanto. skip the part of the question that says if either I knew about application before I did this. Então eu vou pular a parte da pergunta que diz: será que eu And I sabia want to disso stick to the antes de theme fazer a minha as Blessing aplicação? said. E eu quero apenas mencionar o assunto, And my answer would o be, tema, como o I Blessing believe mencionou. Elder Tess and I made a different application of this ship. E a questão é que eu acho que eu e a Anciates temos aplicações diferentes em relação a esse It's navio. not only that a symbol can have more than one meaning, Não só isso, mas um símbolo pode ter mais que um significado. but I believe I stick to the actual theme of this chapter, E eu acredito que eu estou mantendo o tema which is the desse institution. capítulo, que é a instituição. And I believe the institution begins in 1798 Eu acredito que a instituição começa em 1798 and it ends as Sunday law. e que termina na lei dominical. And I don't disagree with Elder Tess application. I just believe it's another application. Eu não discordo da aplicação da Anciates, mas eu acredito que haja uma outra aplicação Of the same ship. do mesmo navio. Blessing, can you do that? Blessing, é A possível different fazer application isso? of the same ship. Uma aplicação diferente do mesmo navio? I don't think so. Okay, no, you say Eu não no. creio. Então você está dizendo que não. Pedro? Pedro? See, I believe we can do it. Eu acredito que sim, que a gente possa fazer. Blessing, why do you say we cannot do that? Assim, por que você disse que a gente não pode fazer isso? I'm saying it can't be done in this context because Nesse the contexto, eu acho que não. basis of the applications is the themes of the ships. Porque a base da aplicação seria o tema dos navios. You actually have two different ships. Porque temos dois navios diferentes.
One is Adramitium, which is one theme. The other is Alexandria, which is another theme. Um é Adramitino, que é um tema, e o outro é da Alexandria, que é outro tema. And the one of Alexandria is not split into two themes. E o de Alexandria, ele não é dividido em dois temas. Well, what I It's a said is continuation of the same theme. É uma I'm gonna move continuação on. do mesmo tema. Eu quero I'm agora going to move on to avançar. Curtis. I think you've made your point. Vou pular para o Curtis, porque eu acho que o ponto foi feito. Um, I'm working on the assumption, Pedro, that you, in the ship of Alexandria and Adramitium, not the third one you discussed, you're developing upon the study that Aldertest did on Acts 27. Então, eu estou partindo do ponto de vista, Pedro, em que você diz que a Could you put your video on, please? onde a Mind, it's on. ansiates menciona essa aplicação. And you're not necessarily making a different application from what she's done. E que você não está necessariamente criando uma aplicação diferente daquela que ela fez. So that being said, when we consider symbols being used within a story or a parable, Tendo dito isso, quando a gente considera símbolo sendo usado numa história ou numa parábola, as you've pointed out, we often use symbols differently, but that's dependent on the story that you're telling. tal como você mencionou, a gente usa símbolos diferentes e aplica diferente dependendo da história que a gente quer contar. So, for instance, we use the symbol of locusts to represent the armies of Rome, but in another story, we use the symbol of locusts to represent radical Islam. Por exemplo, quando a gente fala de gafanhotos, uma vez a gente pode falar disso como sendo a Roma, outras vezes a gente pode falar dos gafanhotos como sendo o Islã. Ellen White will take one parable and make a different application of the field in the wheat and tares that Jesus makes, but she's telling a different story. Ellen White, por exemplo, pega numa história onde Jesus está falando do trigo e do joio e ela aplica isso de forma diferente. So if you are telling the same story as has been told by Aldertest in Acts 27, Então, se você está contando a mesma história da ansiates que foi dita em relação a Atos 27, when you get to verse 37 of Acts 27, quando você vai para o verso 37 de Atos 27, and we identify this number 273 based on that number minus the three Paul, Aristarchus, and Luke. e a gente identifica esse número 273, tirando o Paulo, Aristarco e Lucas, that gets associated with the symbol of Levites isso se associa ao símbolo dos levitas, because of several proofs of evidence, one being in Numbers where the number of priests is needed to be made up. Por exemplo, quando a gente vai para números também, e surge esse número lá, onde precisam ser criados o número de sacerdotes. So this symbol is tied to Levites in previous studies of Acts 27. Então, esse estudo está conectado a partes anteriores de Atos 27, But you've used the symbol of the people on the ship as Congress. você usou o símbolo das pessoas dentro do navio representando o Congresso, In the same story. na mesma história. And my question is, do you have precedent to do that type of methodology? A minha pergunta, então, é: você tem precedência para fazer esse tipo de metodologia? And if so, what is that precedent? Because one of the key rules that we use to establish what we believe E se sim, você pode fazer isso, qual é o seu precedente? Porque, por exemplo, uma das regras que a gente usa
is this idea of threading, telling a consistent story in the story you're telling. É essa ideia de traçar dentro das agulhas esse mesmo padrão dentro da história que a gente está contando. Yeah, does my question make sense? Essa é a minha pergunta, faz sentido? in a If I can, nutshell, if I tell can me the question? summarize, Oh yeah, summarize, please. Se eu puder 273 resumir, is a symbol of the church, people in the church. 273 seria o símbolo da igreja, pessoas na igreja. And Pedro is using those same people as a symbol of Congress. E o Pedro está usando essas mesmas pessoas como um símbolo para o Congresso. Is that your question? Yeah. Essa é a sua pergunta? Sim. How can you do that, Pedro? That's the question. Pedro, como você consegue fazer isso? So let me quickly go to, I don't know if I can paste this. Oh, I can take it like this. So the beginning of my answer is Então, o início da minha resposta the ship seria: is two institutions, not only one. o navio são duas instituições, não apenas uma. The 273 is talking about people in the SDA ship, if we can say that. O 273 fala de pessoas dentro do adventismo, se eu posso dizer assim. Essa instituição. But I don't think we have considered that it's talking about the church, not about the US institution. E eu não acho que a gente considerou bem ainda que está falando da igreja e não a instituição dos Estados Unidos. So I will use this. Então, I eu haven't vou usar presented isso. this Ainda não because I'm apresentei still working isso, it out. porque eu ainda estou tentando trabalhar isso. But if we're saying that Paul, this is Paul, Mas se a gente está dizendo And que Paulo we're saying that he represents the movement. e eu represento o movimento, I'm not able to. So I hope you can see because I cannot write with the pen here. I don't know why. eu espero So que vocês if consigam Paul enxergar, porque eu não is the consigo movement, escrever. Se Paulo é o the movimento, question is, can Paul be the movement to the USA institution as well? será que Paulo pode ser também o movimento para a instituição dos I Estados think this Unidos? is kind of like internal, external type of thing. Seria tipo mostrando o interno e o interno, esse tipo de So I coisa. agree with the application. Yes, the people in the ship are Levites. Então, sim, eu concordo com a aplicação que as pessoas nesse navio são os levitas, Besides Aristarchus and Luke and Paul. de Aristarco, Paulo e But Lucas, that doesn't tell us what they are for the USA institution. mas não diz o que eles são para os Estados Unidos. So when I make the sailors Congress, Então, quando a gente fala dos I was forced to navegadores find sendo what are the Congresso, other people in the ship. eu fui obrigada a procurar as outras pessoas que também estavam no Because if you barco. read this quote that I have just in here, Could I stop you for a moment, Pedro? yeah, Eu vou te parar Curtis? aí um pouquinho, Pedro. Curtis, you understand his logic? Curtis, você está entendendo a lógica? Two ships, internal, external. O interno e o externo, dois Therefore, two navios. groups of people, internal, external. Então, temos dois grupos de pessoas, o interno e o externo. That's his I have license. follow-up. Sure, I have a Essa é a follow-up question, licença. but maybe I should wait for him Okay. to finish that. Do you agree with his license to do that? Você concorda com a licença do Pedro para poder fazer isso? No, and Não. Just tell us simply There- why you don't. Me diga simplesmente por que não. because when we look at the people in the ship, we look at their Porque quando nós olhamos para as pessoas no relationship navio, with that institution. a gente olha para o relacionamento delas com essa instituição. So, for instance, we point out that Paul takes charge and becomes the leadership of that ship. Por exemplo, a forma como Paulo se relaciona com a liderança dentro desse mesmo navio. Between Panium and the Sunday law. Entre Panium e a lei dominical. So, at each of these different waymarks, I think we should be telling the same story
at each of those waymarks and how this movement interacts with both of those institutions. E para mim, a gente deveria estar contando a mesma história, como esse movimento se relaciona a cada uma dessas instituições. Understand, at least. Pelo menos aqui. So my your response is- argument is that there's two ships, internal, external, Então, você está dizendo que temos dois navios, o interno e o externo, but only one group of people, mas apenas um grupo de pessoas, which are internal que é o interno, or church, ou and igreja, you say that church has to interact externally and internally. e você diz que essa igreja tem que interagir internamente e In externamente. symbology, yes. Em simbologia, sim. Pedro? So I don't know how can we say this movement became leader of the USA institution. Então, eu não sei como a gente consegue dizer que esse movimento se tornou o líder da instituição dos Estados Unidos. I can see it spiritually for the SDA movement. Eu consigo ver isso espiritualmente para o movimento adventista. We are the leaders of that movement. Hoje nós somos os líderes desse movimento. But I don't see us interacting with the external and not Mas we eu não are vejo- the sorry. Eu não vejo So a I don't gente see us interagindo not com o externo. either interacting or being the leaders of the other portion of the coin, which is the USA institution. Ou sendo os líderes da outra face da moeda, que seria a instituição dos Estados Unidos. I want to move on. That's why I believe Paul represents the press. Por isso, eu acho que Paulo representa a mídia. I want to move on to Janice now. Eu quero avançar para a Janice. I know you had a follow-up question, but if there's time, we can do that. But I think we understand what the disagreement is. Então, eu sei que você tinha uma outra pergunta, Curtis, mas por causa de tempo, eu quero Hi, can you pular e hear me? depois podemos voltar. Very well. Question I have not directly connected to what you taught, the content of your study. Então, a pergunta não sei It's a se more está general question. diretamente relacionada ao seu estudo, mas uma pergunta mais So- geral. The election is in 3 days, A eleição é em 3 and let's dias, say Kamala Harris wins. e vamos dizer que a Kamala ganha. Would you see that as a confirmation to the truthfulness of your study? Você iria ver isso como confirmação da verdade do seu estudo, Of your whole study and its methodology? de todo o seu estudo e essa metodologia? And the other way around, if she loses, E por outro lado, se ela perde, does that mean that your interpretation was wrong and all of your study was wrong? isso significa que a sua interpretação estava errada e todo o seu estudo estava errado? So I was wondering, how do you see that, and how would you like the movement to see that? Eu gostaria então de saber como você enxerga isso e como você gostaria que o movimento Or enxergasse how isso. would you like the movement to react or respond to any outcome? E como você espera que o movimento responda ao resultado Thank you for final? the question. Obrigado pela pergunta. So if we see Kamala wins the election, Então, se por acaso a gente think vir it's gonna a take Kamala some days ganhar as to know that. eleições, eu acho que vai demorar alguns dias para a gente saber de that fato. wouldn't still confirm what I understand. Isso, para mim, iria confirmar The aquilo other que eu piece of the entendo. story is that even winning, she doesn't become president. Porque a outra parte da história seria, mesmo que ela ganhe, ela não vai se I tornar believe we should be presidente. able to see that conclusion around January 6th, January 20th. E eu acho que a gente só vai conseguir enxergar isso a partir de 6 So de if she janeiro a wins 20 de and then she janeiro. doesn't become president, Então, se ela ganhar e depois não se tornar presidente, I would consider the study to be correct. eu iria considerar que esse estudo está Now, correto. If we come to a 2016 scenario,
Mas se, por exemplo, a gente vai para um cenário de where 2016, Trump won the election, onde Trump ganhou a eleição, doesn't matter that I would say that my application is wrong. então eu iria dizer que a minha aplicação está errada. Did I answer? Respondi a sua pergunta? Yes. Thank you. Sim. I just want to clarify, Pedro. Eu só quero she- esclarecer, Pedro. If she wins the election, Se ela ganhar a you eleição, won't know until January if the prediction is correct. a gente não saberá então até janeiro se a sua predição está certa. Exactly, because if she becomes Yes, president, that's fine. the, Yeah. the study is wrong. Yes. If she Sim. loses, Mas se ela perder, Janice's question was, is the whole study wrong? a pergunta da Janice seria, então, será que todo o estudo está errado? I cannot say which part of the study is going to be wrong. Certainly, verse 30, Eu não sei que parte do estudo estaria errado, mas talvez o verso 30 it could be the whole thing deveria ser todo o or just estudo portions of it. ou apenas have to work it porções out. desse estudo. Depois terei que The reason why I ver wanted isso. to double check that A razão pela qual eu queria me certificar disso is I think it was Aaron's question about the anchors. é que eu acho que foi a pergunta do Aaron And you em said the relação às study âncoras. stands up if you take Biden and Kamala out of the story. Foi porque você disse que o estudo ainda assim, por si só, se mantém, mesmo que a gente tire o And I Biden think e a Janice has Kamala asked da almost história. the same question as Aaron. E eu acho que a Janice fez quase a mesma pergunta que o Aaron, And I think you've said if she loses, the mas prediction você disse que se ela fails. perder, então a predição ela é falha. If she loses, I think my prediction fails. Se ela perder, sim, eu creio que a minha predição, então, Yes, falha. I understand that here, Eu entendo isso aqui, but when Aaron asked a similar question mas quando o Aaron fez uma pergunta semelhante, based upon methodology, baseado em you said metodologia, the study isn't dependent upon Biden and Camilla application to anchors. você disse que o estudo não precisa da aplicação da Kamala e do Biden Which para would mean that she doesn't have to âncora. be part of the story. O que significa que ela então não precisa fazer parte da história. And you've just said that she has to be part of the story. E você acabou de dizer que ela sim precisa fazer parte da história. Can I just ask something? Yeah, go ahead. Didn't you mean that the names, the meanings of the names, the study doesn't depend on the meanings of the names? That's how I understood it. O que eu entendi você dizendo é que o estudo não depende do significado dos nomes, certo? Yes. Sim. So answering Elder Parminder, Respondendo ao ancião Parminder, even if anchors do not represent a specific person like Kamala or Biden, mesmo que as âncoras não representem uma pessoa específica, sendo a Kamala ou o Biden, my current position is that those anchors represent a democratic presidency. a minha posição atual é que essas âncoras, elas representam uma presidência democrática. If the front runners, whoever that is, we know it's Kamala, is not certified, Se as pessoas que estão correndo à presidência, que sabemos que nesse caso a Kamala, se ela não for certificada, but she actually won the election, mas mesmo que ela tenha ganho a eleição, I think the interpretation would be still the same. eu acho que a interpretação ainda seria a mesma. Thank you. Obrigada. The next person is Justina. Próxima pessoa seria a Thank you, Justina. Janice. Obrigada, Hi, Janice. Pedro. Olá, Pedro. My question is on the sounding of the fathoms. A minha pergunta seria em relação à contagem.
So das when you braças. placed the 20th fathom on 2021, Quando você coloca essas braças em 2021, and then at shipwreck, you said there will be 0 fathoms. e depois no naufrágio você diz que temos 0 braças, Because you counted down 15, 10, and 5. porque você fez a contagem diminuindo de 20, 15, 5, And then when you put dates to those are we supposed to view them as waymarks? Quando você coloca datas aí, você quer que a gente enxergue isso como marcos? If so, Se sim, can we have será que a gente pode ter 3 waymarks? Será que a gente pode ter 3 marcos? Am I losing Justina? Is it just me? Yes, but Okay. her audio seems to be working. Hmm. If you can answer what she said so far. I think you just returned. Justina, you said if I can see 3 waymarks in between. What else? Justina, então você questionou se eu posso enxergar 3 marcos entre e que mais você falou? So my question is between 2021 and 2025, you marked 20, 22, 23, and 24 is the sounding of the fathoms. A minha pergunta é que você, entre 2021 a 2025, você marcou 2022, 23 e 24 e a contagem das braças. So are you making them waymarks? Are we supposed to view it as a dispensation with 3 waymarks in between? Então, a gente deveria enxergar essas dispensações com esses 3 marcos? So my answer is that they are not waymarks, but it is a symbolic representation of the calculation of time. A minha resposta é que isso não são marcos, mas é uma representação simbólica da contagem de tempo. But they're not waymarks. Mas não são marcos. But when you put dates to them, what are you making out of that? Maybe. Mas quando você coloca datas aqui, o que você está Yeah, tentando so fazer it's com isso? to visually see what the years are that we're Era going down para a gente enxergar till 2025. That's why I quais put it são. there, just to visually see it. But they're Então, no é waymarks. apenas para que a gente consiga enxergar isso visualmente, para que a gente veja essa diminuição até 2025, mas não são marcos. That's the end of my question. Well, thank you, Essa Justina. seria a minha pergunta. Obrigada, Justina. Thank you. Catherine? Catherine? Hello. Olá. The sequence, it's again to do with the fathoms. Novamente, a sequência tem a ver com as braças. The sequence in Acts 27 is as follows. A sequência em Atos 27 seria a seguinte. 20 fathoms was measured, which you applied as 2021. Nós medimos essas 20 braças e você colocou como 2021. 15 fathoms was measured, which you applied as 2022. Depois, 15 braças foram medidas e você marcou como 2022. And then the dropping of 4 anchors, which you applied as 4 years of Biden-Harris. Depois, as 4 âncoras que eles largaram e que você marca como a presidência de Biden. So the dropping of the anchors comes after the symbol for 2022, not before it. Largar essas 4 âncoras veria depois desse 2022 e não antes. After the symbol of 2022. Pro símbolo de 2022. Yeah, you've applied it to 2021. Mas você aplicou isso a 2021.
So there is an issue with the sequencing that I can see. Então, temos um problema com a sequência. And I wonder how you can explain why you would apply it to 2021. E eu gostaria de saber por que você iria aplicar isso a 2021. So what I understand is that the measurement both took place in 2021. O meu entendimento é que ambas essas medidas aconteceram em And they 2021 represent a time element. e que representam um elemento de tempo. But I'm placing a symbolic layout that we can take from those two numbers. Mas eu estou colocando aqui uma camada simbólica que a gente tira desses dois. So I know that it may seem as if I'm saying Então, eu sei que pode parecer que eu estou dizendo they measure here 2021, que medem aqui em 2021 and then they measure here in 2022. e depois medem novamente aqui em 2022. But what I understand is that both measurements actually took place in 2021. Mas o que eu estou dizendo é que, na verdade, ambas essas medidas But I'm taking aconteceram em those two 2021. numbers spiritually, E pegando nesses dois números, setting them in a espiritualmente, layout, colocando isso num layout, and they're taking me to 2025. e isso me leva a 2025. So I know it is not accurate, but I believe it's just symbolic. Eu sei que talvez isso não esteja certo, mas eu acredito I que don't isso need é to simbólico. strictly see, oh, the second measurement happened in the year 22. That's not how I see it. Eu não acho que eu preciso ver de forma estrita que a segunda medida aconteceu necessariamente em 2022. Do you have a response, Catherine? Catherine, você tem uma resposta? For what reason would you perform that 2021 if it's not the sequence? Então, se isso não é uma sequência, então Because para I still que believe você that colocar em both 2021? measures, they did happen in 2021. Porque ainda assim eu acredito que ambas essas medidas aconteceram em 2021. I think that's inconsistent logic to me. Para mim, isso é uma lógica inconsistente. It seems as though it's trying to have it both ways. Porque para mim é estranho você fazer isso, ter esses dois aí, de ambas as formas. Catherine, do you have anything to disagreement? No. As we all move on through the study, can all the questioners, Pedro and myself, all be on the same translator? Could we all be on the German, please, so that we're all in sync with one another? It just makes... Sure. Então, eu vou pedir que tanto o Pedro, eu, como as pessoas que estão questionando, Rogers. possamos estar com um só tradutor, e vou pedir para vocês irem para o alemão, para que a gente possa estar todos sincronizados. Então, Rogers. Hello, Pedro. Hey, Rogers. Olá, Pedro. I hope you can get me. Espero I que hear você you. consiga me ouvir. Now I see you. Okay. So I had the same question as the one Marion asked earlier. Eu tinha a mesma pergunta do Arian. Sorry. Oh, we cannot hear you. Can you speak again? Saying, No, actually, you're not speaking on your. You are speaking on the mic of the computer. So if you can go closer to the computer eventually, or the phone.
Can you say something? Can I go? You're too far. Can you go closer to the mic of the computer or the phone? Yeah, Mic can you clear? speak? Yeah. Okay. So you said that when it comes to 2015 for election, You got far away again, so you have to come closer again, even closer, because actually you're not speaking in the earphones. You're speaking the mic. You choose the wrong mic to speak. You have to switch mic. On the computer, you have to switch the mic on which you speak. On the audio, you have to switch the mic. I'm going to move on to Tamina while Rogers and Snyder work out their technical problems, if that's okay. Então eu vou pular para a Tamina enquanto o Rogers e a Snyder eles conseguem configurar o som. Hi, Pedro. Olá, Pedro. My question is about the anchors. A minha pergunta é em relação às âncoras. We are given a detail that it's 4 anchors. É nos dado o detalhe que são And as we 4 know from âncoras. Acts 27 already, E já sabemos de Atos 27. there's an importance to the quantity or the numbers. Existe uma importância na quantidade ou nos números. So you have given us your thought of what the anchors are. Você nos mostrou o que você acha que são essas âncoras. I was wondering if you have any thoughts about the number 4, if it has any relevancy or if it's important. Eu gostaria de saber se você tem alguma... Se você acha que o número 4 tem relevância e é importante, por serem 4 âncoras. Thank you for the question. Obrigada pela pergunta. I think the number gives reference to the 4 years. Eu acho que o número faz referência aos 4 anos. So the anchors would be basically each of the 4 years of Biden. Então, as âncoras seriam esses 4 anos da presidência de Biden. I don't need the number 4 to know that this is a presidential period. Eu não preciso de um número 4 para saber que esse é um período de tempo de presidência. I think it's nice that we have it there, and it's 4. Eu acho que é bom que a gente tenha esse número aí e que por acaso é Can I número make 4. a follow-up question? Posso fazer uma outra pergunta? Espero que sim. Okay, Prime Minister's not answering, so I just ask it. So you use the number 4 as evidence that it's a democratic presidency? Então, você usa esse número 4 como evidência de que é uma presidência democrática? Not actually. Não necessariamente. I would say the number 4 gives evidence that these anchors represent presidential periods. Eu iria dizer que esse número 4 apenas eu colocaria como um período de tempo de presidência. But for me, the evidence that this is 4 years Mas para mim essa evidência de que isso são is 4 based anos on the fact that the institution knows that they will crash soon. é o fato de que a instituição sabe que em algum momento elas vão naufragar. So I would say they know that because Trump is coming back. Então eu iria dizer isso porque eles sabem que o Trump vai retornar. I don't think Trump is going to have a third opportunity in the future. Eu não acho que Trump vai ter uma terceira oportunidade no futuro. That's why I understand it to be only one presidential term. Por isso que eu entendo como sendo apenas um termo presidencial. Together with the other evidence is 4. Mas a outra evidência seria o 4.
So at the end, that it's 4 anchors is not so important for your study. Então, no final das contas, que sejam 4 âncoras não é tão importante para o seu estudo. Not as much, but it's nice to have it. Não tanto, mas é bom que esteja aí. Okay, thank you. Ok, obrigada. Tyler. Tyler? Hey, Hey, can you hear me all right? Hear you well. Okay. So my question is about the anchors as well. Então, a minha pergunta também está relacionada às âncoras. So Aaron took my initial question about the anchors. O Aaron já mencionou a minha pergunta inicial em relação às âncoras? Or rather, we had the same question about it. Ou, na verdade, a gente tem a mesma pergunta em relação a Regarding the isso. naming methodology. E em relação também à So I won't go back metodologia. into that question. Então, eu não vou voltar a essa pergunta, But I'll just agree that I have concerns about that as well. mas eu vou concordar que eu também tenho preocupação em relação a isso. My question is about, you said the anchors are democratic presidencies. Então, você diz que as âncoras é uma presidência democrática. And you said you could prove this without the use of the names. E você diz que pode provar isso sem usar os nomes. So the first part of the question is, how would you do that? Primeira parte da pergunta é: como você faria isso? The second question I have, which is a little relates to the anchors. A segunda pergunta que eu tenho, que está um pouquinho relacionada com as And really âncoras, has to do with the sequencing that several people have brought up with the anchors as well. e tem a ver com a sequência que várias pessoas mencionaram também em relação às âncoras. Or not just the anchors, but with the verses themselves. Ou não só em relação às âncoras, mas os versos em si. The second set of anchors never gets Ah. dropped. As outras âncoras, as segundas âncoras, elas nunca foram lançadas. So why does that mean Harris has to win the election and then have an issue with certification? Então, por que isso tem que significar que a Kamala ela ganha as eleições e depois ela tem um problema com a certificação? Because there seems to be an issue again with the sequencing. You're pulling that verse to the Sunday law. Então, me parece que existe um problema sequencial onde você puxa esse verso para a lei dominical. But then you also see Biden's anchors at the end in verse 41. Mas você depois também vê as âncoras de Biden, eu acho que no verso 41. Yeah, verse 40, sorry, thank you. Ou, na verdade, verso 40. Isso, obrigada. So that's my question. Okay. How do you prove that they represent democratic presidencies? Essa é a minha pergunta. Como é que você diz que representam as presidências democráticas? And then how do you address the sequencing issue? E depois, como você aborda a questão da sequência? Okay, thank you for the question. So the beginning of the answer, I believe, is we know America was under a Republican administration. Então, o início da minha resposta seria: a gente sabe que no início a América estava dentro And da Act 27 say presidência they're headed republicana. to the rocks in 2021. E depois a gente vê que, indo para 2021, eles vão em direção às rochas. So I think it's, at least for me, it's obvious that it has to be the only other option. Então, para mim, seria óbvio que essa tem que ser a única outra opção, Which is a democratic presidency. que seria uma presidência democrática. I believe the anchors are prophesying about a return of a democratic presidency. Porque eu acho que as âncoras, elas estão profetizando a volta de um partido After democrático. Trump's first term. Depois do primeiro termo de Trump.
Now, about the second part of the question, A segunda parte da pergunta, I said the anchors of Biden are verse 29, eu disse que as âncoras de Biden são o verso 29. so we put 29 here. Então, vamos colocar 29 aqui. But these same anchors, they reappear in verse 40. Mas essas mesmas âncoras, elas aparecem no verso 40. Yet, I'm saying that in verse 30, E, no entanto, we eu estou have dizendo que no verso 30, Kamala's anchors. nós temos as âncoras de Kamala. I think it's part of the overlapping of presidents. Eu acho que faz parte From where- dessa sobreposição Go de ahead. presidência, From when they are elected and when they finally get certified and inaugurated. de quando eles assumem a presidência e quando são certificados nessa inauguração. If I can offer one quick follow-up. Before you do that, Tyler, what's question Antes de one? você responder, Tyler, qual é a sua primeira Question one is pergunta? how does he show that the anchors are the Democratic presidencies? A minha primeira pergunta é como é que ele demonstra que as âncoras são uma presidência So, Pedro, democrática? can you answer how do you get anchors equals a presidential cycle? Where do you get that? Então, Pedro, se você puder responder, como é que você faz das âncoras um período presidencial? If you take out the names of the presidents, Se você tira o nome desses presidentes, Yes. So the ship is going towards the rocks, verse o 28, navio, no verso 28, está indo em 28 em and direção 29. às rochas, 28 e 29, but they drop anchors to avoid crashing. e eles lançam as âncoras para evitar a pressão. That threat of ending of democracy, I believe, is January 2021. E para mim, isso seria o fim da democracia em janeiro de 2021. Meaning that a continuation of a Republican presidency, which would have been Trump, O que significa que a continuação de uma presidência republicana, que teria sido Trump, would can I have stop you been for a these moment? rocks. Yeah. se eu puder te parar por um It sounds like you're using logic eu acho que você está usando mais a as lógica. opposed. I suppose you're using logic Eu suponho que você está usando lógica rather than methodology or symbology. ao invés de metodologia e I simbologia. think Tyler's question is, Eu acho que a pergunta do Tyler é: how do you get a presidential cycle from anchors? como é que você consegue dizer que âncoras são um período Using presidencial? methodology, not logic. Usando metodologia e não a sua lógica. Let me try to separate the two. Estava tentando separar os dois. The reason I say that A razão pela qual eu digo isso, the reason I say that a razão pela qual eu digo isso, is without defining anchors some other way other than logic. sem definir âncoras de uma outra forma que não seja lógica, The symbol of the group of, we could just call them civil servants. esse grupo de pessoas que seriam civis, We've already normais, shown to be able to restrain Trump during his presidency. a gente já conseguiu mostrar que eles conseguem sim parar a presidência de Trump. Could be an equally valid symbol to use here. Mas também poderia ser um símbolo válido a ser usado aqui. If we're just talking about something that stops shipwreck. Se a gente apenas está falando de uma coisa que impede um naufrágio. I don't Tyler, necessarily agree with that symbol, just that I'm offering an alternative using the same idea or logic. Então, eu não concordo necessariamente com esse símbolo, mas eu estou oferecendo pelo menos uma Tyler, alternativa can you use dentro da sua logic lógica.
to replace symbology? Tyler, a gente pode usar lógica para colocar no lugar da I simbologia? think you would need proper context to be able to do that if you were going to do that. Se você fosse fazer isso, eu acho que você precisa de um bom contexto. Do you have a response, Pedro? Or I wanted to repeat the second question if you don't have a response to that. Pedro, se você não tem resposta para isso, então a gente vai para I a want to say that he segunda said if we pergunta. have proper context, we can do it. Use logic over symbology. Tal como eu disse, se a gente tem um bom contexto, a gente pode usar lógica ao I invés de think I have simbologia. proper context. Go ahead. I just said I think No, I have to proper translate. context. Translate. Sorry. I let Tyler get away with that, Eu deixei o Tyler but the escapar context com is the isso, symbology. mas o contexto é a simbologia. Because otherwise you apply logic upon logic. Porque senão você vai aplicar lógica com The lógica. context has to be the symbology, I Mas o think. contexto precisa ser a simbologia, eu creio. I agree with that. I see what you're saying. Eu concordo com o que você está dizendo, é exatamente If you Yeah, don't well, have as of sorry? go ahead. No, as of now, I don't think I have a proper answer for those good questions. Por enquanto, eu acho que eu ainda não tenho uma resposta para essas boas perguntas. The second question, Tyler? Tyler, segunda pergunta. The second question was about the sequencing of the verses. A segunda pergunta é em relação à sequência dos versos. Summarize what you're unhappy about. Resume aquilo que te insatisfaz. Overlapping verse 30 and verse 40 in the same waymark. Usando o verso 40 dentro desse mesmo marco. Without a reason to do that, which is what we were talking about earlier with the chopping up the verses. Sem que você quebre esses versos. That was it. So, well, I think I answered already. For me, the anchors in verse 40 is Biden leaving office. And 30. Eu acho que eu já respondi Sorry, a go isso. ahead. O verso 40 seria o Biden saindo do ofício, renunciando. And verse 30 is just Kamala's presidency not being certified. E o verso 30 seria a presidência da Kamala, ela não sendo certificada. Now, why are those anchors meaning that she won the election? I think you asked. Did you? That was the second part of it. E você perguntou por que essas âncoras seriam, então, ela não sendo So my eleita. defense was that if in the back of the ship, dropping the anchors was to certify. A minha resposta seria que na parte de trás do navio, lançando essas âncoras, seria Without mentioning ter que elections. certificá-la, sem mencionar eleições. Because the elections would have been the year before the waymark that we have. Porque as eleições teriam sido um ano anterior do I marco think que a gente in tem. the Bible, it's highlighting this other set of anchors Acho que a Bíblia, ela mostra essas outras âncoras, because it means that she wants the election, porque significa que ela ganha a eleição. yet never dropped. Mas são âncoras que nunca foram lançadas. The follow-up to that, I guess, would just be that if we don't have a solid reason to define that symbol as presidencies, A minha resposta para isso é que se a gente não tem uma razão sólida para defender esse símbolo como presidências, like 3 or 4 steps of logic down that line without defining your initial symbol, I think, properly. você vai perder a sua lógica em 3 ou 4 passos sem definir isso corretamente. You're now at the point where you're talking about the nuance of election versus certification. Porque agora você está no ponto em que você fala da nuance de eleições sem certificação. Of a different person even, Kamala Harris.
de uma pessoa diferente, que seria, no caso, a Kamala. without defining, again, I think, without the names, what those anchors even are. Sem os nomes, novamente, tentando definir o que são essas âncoras. Okay, so does my logic about the anchors being a democratic presidency? Então, Is it essa é a minha enough? lógica I know it's das I know it's logic âncoras and not symbology. sendo uma presidência democrática. Eu sei que isso é apenas lógica e não simbologia. I just want to move on and ask if Snyder or Rogers have worked out their technical problems. Eu quero avançar e perguntar se o Rogers e a Snyder já conseguiram consertar os problemas técnicos. Can you be able to hear me? I hear you. Okay. I'm trying to put in a video. Okay. So my question is in relation to the repeating patterns that you wrote at the beginning of the class. A minha pergunta é em relação a esses padrões que se repetem, que você mencionou no início da aula. And you indicated the four-way map, 1989, 2001, 2021, E você mencionou 2025. esses marcos 1989, 2001, 2021 e 2025. And then you got Boston as the first way map, then Concord, Exeter, and then Shandong. E depois você menciona Boston, depois você menciona Concord. Okay, so my question is in relation to what we, like the beginning of the repeating patterns back in 2018, I believe. A minha pergunta é em relação a esses padrões que se repetem de 2018. And I believe we went to the history of the Millerites from 1998 to 1840. E eu acredito que ou você foi para a história de 1798 a 1840, os And mileritas. also from July 21st to October 22nd. E também 21 de julho a outubro. And 22 de outubro. how it was drawn that into two major ways. How it was drawn. It was between like two smaller waves. I lost you. Então a conexão está ruim, está So you have difícil de entender. two smaller waves. This board work I represent what she's talking about. Is Eu it? acho. Ela está falando não sei se ela está falando exatamente em relação a isso que você mostra no quadro. In 2018, that's what I'm doing. So Pedro has written like Boston Concord is a major way mark of the whole. Nós temos Boston, Concord e Exeter como grandes marcos. Snyder, could you switch your video off, please, and just do audio? Snyder, eu vou pedir que você Yeah. desligue o seu vídeo e apenas fale com o áudio para ver se melhora. So my question is in relation to those repeating patterns. How can you fit them in the major way map while we have understood them to be two smaller way maps? Então, a minha pergunta seria, como é que larger você entende esses marcos que são menores como marcos maiores, se não é Yes, assim and then que a gente another, entendia esse maybe padrão? a related one is Well, let's stop there. okay. Pedro, do you understand the question? Pedro, você conseguiu entender a pergunta? I want to know, there's two smaller ones. Do you mean these two in the middle or another ones? Quando você diz marcos Yes, like pequenos, você diz between os que estão no 1989 meio? to 2000, we have two smaller way marks in between. Okay.
Then, Sim. 1989 a 2000, você tem then Boston, esses Concord, pequenos Exeter. marcos Boston aí. as 1989, Concord as 1991, and Exeter as 1996. E depois a gente tem Boston, Concord e Exeter sendo 1989, 1991 e 1996. So I guess you're asking how I made 2001 and 2021 Concord and Exeter. Eu acho que você está questionando como é que 2021 eu fiz Concord e 2001 eu fiz Concord e 2021 eu fiz Exeter. Pedro, is that okay? Am I clear? I just want to clarify part of your question. Are you asking me? Are you Estou asking querendo me saber, how I made você está me 2001 and questionando 2021 Concord and Exeter? por que eu fiz 2001 Concord e 2021 Exeter? Yes. Sim. Okay. So the first part of my question is that I don't believe there's two smaller waymarks here. Então, a primeira resposta seria que eu não acredito que temos esses In marcos the story pequenos aqui of this fifth line. na história dessa quinta linha. I just I don't think they're there. Eu não acho que estão aí. So that's why I understand that the Concord of this period is 2001 and Por isso que eu- Exeter is 2021. Por isso que eu acho que o Concord desse período de tempo seria 2001 e Exeter 2021. So I've never seen a study that finds all the smaller two waymarks in between using Acts 27. Eu nunca vi marcos pequenos marcando o Atos 27. That was my logic. Essa era a minha lógica. While Snyder is waiting, Boston, Concord, Exeter, as you've got it, 89, 01 and 21. Did you create that, Pedro, or have you borrowed that from someone else? Enquanto a Snyder espera, você colocou Boston, Concord e Exeter 1989, 2001 e 21. Isso It foi is my você que personal criou understanding ou of the você fifth pegou line. isso de alguém? Não, esse é o meu entendimento pessoal dessa quinta linha. Snyder's question is, how do you justify doing that? A pergunta da Snyder seria como você justifica ter feito isso? So the way I justify it is A that forma que eu I understand justifico this to be a dispensation. é que eu entendo isso como sendo uma dispensação. And I believe dispensations have this structure. E eu acredito que dispensações têm essa estrutura. Boston, Concord, and Exeter, and Chateau. Boston, Concord, Exeter e a porta se fechando. These two waymarks being the big ones for the ship. Esses dois marcos sendo os maiores para o navio. And Schneider, you have an objection to that? Snyder, você tem uma objeção em relação a isso? Yeah. Sim. Principally, I don't think I'm doing that. I couldn't hear you. And maybe in relation to that, where do you mark the formalization between 20? Oh, sorry. Maybe I'll just leave that because you said it's not in between. You just leave it. Okay. Então, não vou continuar com a minha segunda pergunta, porque eu acho que você mencionou na primeira resposta. Why do you object to this, Snyder? What's wrong with it? Snyder, por que você não concorda com isso? Qual é a sua objeção? I think the story, like beginning from Boston, Concord, Exeter, it should be one concurrent story.
Eu acho que a história de Boston, Concord e Exeter deveria seguir o mesmo padrão, uma história And I recorrente. think the story that he has been developing begins from 2021 going to 2025. E eu acho que a história que ele está tentando desenvolver vai apenas de 2021 a 2025. Yeah, I think, and the like I can't thread through a story consistently from 1989 to 2020. E eu não estou conseguindo traçar consistentemente a história de 1989 até 2025. Pedro, is the Pedro, basis of this line será que a base dessa linha the threading of certification? seria traçar a certificação? Or the electoral cycle, which would be the same thing? Ou ciclo eleitoral, que seria a mesma coisa? And is that how you get 89, 01, and 21 as Boston, Concord, and Exeter? É assim que você faz de 1989, 2001 e 2021, Boston, Concord e Exeter? Is this a line of election cycles? Essa é uma linha de ciclos eleitorais? So first of all, this is the line of the institution. Primeiramente, essa é a linha da instituição. These three waymarks, I did not make them up. Esses três marcos eu não os criei. That's what we have from the Midnight Cry. É o que nós temos do clamor da meia-noite. And I just have personally understood that they comprehend a dispensation. E o que eu fiz é entender que isso se refere a uma dispensação. If you allow me to compare with another dispensation, here we have it. Se eu puder comparar isso com uma outra dispensação que nós temos aqui. This is one dispensation of the ship, Essa é uma dispensação do navio. and this is the other one. E essa seria o outro. So you asked about the pattern or the threading. Você me perguntou em relação ao padrão ou como a gente traça. I'm just observed the three waymarks that we already had Eu estou observando apenas os três marcos que nós já tínhamos. and saw that they have a consistent pattern E vi que elas têm um padrão consistente. that relate the certification, vice presidents, and the transition process between one president and another. Que se refere à certificação, a esse processo e a transição de um presidente para o outro. And then I just fill in the blank, which is in the future. E eu preenchi o que estava faltando, essa lacuna, mas no futuro. Over to you, Snyder. De volta para você, Snyder. Okay, I think I'll stop there. Eu acho que eu Rogers? vou parar por aqui. Rogers, Rogers, do you have a question? você tem uma pergunta? Hello, Pedro. Can you get me? I hear you well. Okay. So my question was on, you suggested that 2024 election will be Minha similar, pergunta é que você sugeriu que a eleição de will be similar to 2024 the year 2000. seria relacionado com o ano 2000. We understand that the election of the year 2000 was very close. Sabemos que essa eleição do ano 2000, ela foi, se So I aproximou, think it got era around semelhante. 221 electoral college votes. It cut a little bit. What? Perdão, Okay. está cortando. Can you You repeat? have bandwidth problem, Rogers, and it cuts out. That's what the issue is. O problema é que o Rogers Can Snyder you tem internet come cortando. closer to the device, very close to the mic of the device, not the mic on your headphone, but the mic of the Roger. Try again. Bush had around 271 electoral college votes. It's still too far. Sorry about that. If you can do exactly as Snyder did it,
I was able to listen to her. I'm saying Bush had 271 electoral college votes. Quando a gente Ok. fala dos Go ahead, votos do 266. colégio eleitoral, 271 e 260, And go ahead, 266. Al Gore. e I falando believe do that's what you said. I'm losing you. Al Gore com 266, So are you suggesting that the 2024 election você está sugerindo que nessa eleição will be very close? vai ser assim também, vai se aproximar, Which then will bring issues similar to 2000? que vai trazer problemas da mesma forma que no There's ano going to be 2000? issues similar to 2000. Sua pergunta é se a gente vai ter o mesmo problema que no ano 2000? Which will lead to Kamala not being certified. Sim, que levaria a Kamala a não ser certificada. Not Se não, if she wins by a margin close to what Biden got in 2020, se ela ganhar uma margem próxima da que o Biden ganhou em 2020, I think was around 306 electoral college votes. eu acho que foi com mais ou menos 306 votos do colégio 306. eleitoral. 306. 306 votos. Then how do they certify that? Então, como é que eles vão certificar isso? Like what exactly happens until Trump becomes president? She doesn't with such a big margin. O que acontece necessariamente até o Trump se tornar presidente se tiver uma grande margem? My question. É a So minha hopefully I pergunta. understood your question. Eu espero que eu tenha entendido a sua pergunta. Pedro, if you understand the question, Pedro, se você entendeu a pergunta, can you repeat it? será Yeah. que você pode Because I repetir a don't understand pergunta? the question. Porque eu não entendi a pergunta. The first thing that I understood is how Primeira Bush coisa que eu entendi foi 271 electoral votes were certified, como é que Bush, com 271 votos do and how does colégio it mean that eleitoral, Al foi Gore certificado? won the election? That's what I E got. como é que isso significa que o Al Gore, então, ganhou a eleição? And then I understood about the big margin. Biden won over Trump by kind of a big margin. E depois a margem do ganho de Biden sobre If Trump, que Kamala foi wins grande. similar way, how can they steal the election? Is that what I? E se a Kamala ganha da mesma forma, então como é que eles vão roubar na eleição? Se é que tem essa grande margem. Okay, sorry, let me clarify one point. Okay. Vou esclarecer apenas um ponto. So the explanation on why election was stolen from Al Gore in 2000 A questão do problema eleitoral no ano 2000 was somehow clear to me because they were fighting over one state, which is Florida. para mim foi claro porque eles estavam disputando o estado da So Flórida. they were fighting One over state. the certification of Florida. Estavam disputando a certificação no estado da Flórida. And what they were fighting over, the margin is small. Só que a margem que estavam disputando era pequena. Will it be the same scenario in 2024? Teríamos que ter o mesmo cenário em 2024, Where, for example, Kamala wins in Pennsylvania by a few votes, onde, por exemplo, a Kamala teria que ganhar na Pensilvânia com alguns votos. then Trump files lawsuits, O Trump maybe some votes ainda are thrown out. tendo que passar por ações judiciais.
Can I maybe stop some. for a minute? Sorry. These sound Se eu like pudesse political parar por questions, aí, not prophetic ones. isso parece perguntas políticas e não proféticas. I'm not sure that Pedro is qualified to answer these technical political questions. Eu não sei se, na verdade, o Pedro se qualifica para responder essas perguntas Unless I'm técnicas missing what the políticas. prophetic question is. A menos que eu esteja perdendo de vista qual é a pergunta profética. Basically, I wanted to understand É porque eu estou tentando entender if Kamala wins, how se a does Kamala ganha, her not being certified look like? como é que se parece essa certificação? Como é que a gente justifica isso? So I would refer you to the different articles. I will share some. Some have already been Talvez eu shared vou te falar para ler alguns artigos que eu vou Did I stop you, compartilhar. of how they Pedro? go about. Yeah. The answer he's going Deixa to eu te give is parar he por aí, doesn't Pedro. know. A resposta que o Pedro poderia dar é que ele não sabe. Because the political scenario is not modeling. Porque Unless esse modelo I've missed político something. não é um modelo, a menos que eu tenha perdido algo. Pedro, you can finish. Pedro, você pode terminar a sua resposta. So sticking to the prophetic part, Falando em relação à they will parte be fighting profética, over one or more eles têm que brigar states. por um ou mais And estados. how it goes specifically, I don't know. They're going to be fighting over different states. Como isso acontece especificamente, eu não sei. And so that's it. Então seria isso. If you wanted to follow up, Rogers, you can have another. You can do that. Roger, se você quiser comentar, pode fazer. I think the question I had was asked by Arya. Eu acho que a outra pergunta que eu tinha já foi feita pelo Arian. Oh, okay. Então, por enquanto, tudo bem. We've run out of time. A gente está sem In fact, we've tempo. gone over time, of course. Avançamos no tempo. I want to apologize for people who wrote in their questions and didn't get an opportunity to have them answered. Eu quero pedir desculpa às pessoas que enviaram perguntas e a gente não conseguiu Maybe we'll ainda make an dar arrangement with respostas. Pedro to do something about those written questions, if he's willing. Talvez depois a gente consegue combinar alguma coisa com o Pedro para responder a I questões just das want to make perguntas. a comment. Eu quero fazer um comentário. Of the 11 people that asked questions, Das 11 pessoas que fizeram I was perguntas, only aware of the position of 2 of them. eu apenas sei do posicionamento de 2 dessas pessoas. The other 9, I hadn't spoken to them. I had no idea what their position was, or even if they had one. As outras 9, eu não sabia que posicionamento tinham. Just want to make that clear to everybody. Eu queria esclarecer isso para vocês. I hope that this has been a profitable and enriching experience for everybody. Eu espero que essa experiência tenha sido boa para toda a gente. I know that Pedro said that he will share. We've already shared his quotes with the members. He said he's going to share his presentation notes, I think. Eu sei que o Pedro já disse que ele ia compartilhar as suas notas dessa So apresentação. we will share that. Nós vamos compartilhar isso. You've heard the various questions and concerns that the questioners had. Vocês já ouviram as várias perguntas e as preocupações que essas pessoas tinham? I don't know if you're willing, Pedro, to answer people's personal questions. Eu não sei, Pedro, se você está disposto a responder a perguntas pessoais das pessoas. The ones that are written? No, if people ask you follow-up questions.
Não, se as pessoas quiserem te fazer perguntas I don't have a problem. sequenciais. If anybody has any Não tem questions, problema. Então, se mais alguém I tem guess particularly perguntas based on the 11 questions that were asked, relacionadas com essas 11 perguntas que foram feitas, Pedro's willing to communicate with you or dialogue with you. o Pedro se dispõe a conversar com vocês. I hope everybody feels that they have been served well. Eu espero que vocês sintam que tenham sido bem atendidos. I hope you feel that you've been served well and fairly, Pedro. E eu espero que o Pedro também se sinta da mesma forma, Don't que have to answer. tenha sido tratado com justiça. And I want to thank the questioners. Quero também agradecer as pessoas que fizeram I as want to thank everybody for perguntas joining us. e agradecer as pessoas que acompanharam. Having said that, if we're okay to close with prayer. Tendo dito isso, vamos encerrar com a oração. Holy God, we thank you Deus Santo, nós te for the agradecemos privilege of exploring and understanding your word. pelo privilégio de poder explorar e entender a tua palavra. Many of us know the difficult position that Pedro has been in today. Todos sabemos da posição difícil em que o Pedro se encontra hoje. He has carried himself in an exemplary way. Ele se comportou de forma exemplar. We thank you for his dignity Agradecemos pela dignidade do Pedro and his honesty. e a sua honestidade. It's up to us, Lord, that you have given a responsibility É a nós, Senhor, que tu tens dado a responsabilidade to understand the truth, de entender a verdade, individually and collectively. tanto de forma individual como May we coletiva. use today's studies Que a gente possa usar os estudos de to hoje understand clearer para entender um pouco melhor our individual and our corporate responsibility. a nossa responsabilidade individual e corporativa. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém.